area who maybe not ready to use to Dharma, and there can be distracting our practice. Y estas ofrendas son también ofrendas que se hacen para los espíritus de la tierra, y a todos los dioses de las tierras donde estamos haciendo las prácticas, para que cualquier obstáculo, porque no están acostumbrados a la práctica del Dharma, se puedan disolver. That's the reason we give offering to the local, spirit or other beings. Y es por eso que le hacemos las ofrendas a todos los espíritus locales y a todos los seres visibles e invisibles. So that is also our part of generosity and letting go many our karmic debts, paying back to other beings too. Y eso es también parte de nuestra generosidad y de cualquier deuda kármica que hayamos acumulado en nuestras vidas. Then, same time, see the page 2 at the bottom, we have to visualize ourselves as a white Tara. Luego en la página 2, al final, en la parte inferior, donde dice, nos aparece como la doble dama, nosotros nos autovisualizamos como Tara. See, you visualize yourself as a white Tara, your heart center, like that it goes wrong, becomes our self-protection sphere, visualizing. Y desde nuestro corazón irradia esa luz en las 10 direcciones que se vuelve una esfera protectora. So these two, you see the symbols, we have to do this symbol verse, and there has symbols. Aquí en la práctica, cada vez que vea la campanita, es que vamos a usar la práctica. And then there, we use only Vajra and the bears. En esta parte solamente usamos el Vajra y la campana. And we don't use the Dhammari. Reason is because the Dhammari is bring the blessings, inviting deities. El Dhammari no se usa en esta parte porque el Dhammari se usa en el momento en que estamos invitando a las deidades a recibir sus bendiciones. So Kongsho also bring the invitation deities, blessings. So that's why also we don't use Kongsho in that space, in these two areas. Y también el caracol también solamente se usa cuando estamos invitando a las deidades y por eso no se usa en esta parte. So we're releasing all our also own negative thoughts, conceptual thoughts. Y también el caracol también se usa para poder disolver cualquier pensamiento negativo y pensamientos conceptuales. Then page 3, we visualizing ourselves at the same time, like that it go to pure lane and inviting all the wisdom deities. En la página 3, ya que nos estamos visualizando como Tara, irradiamos esa luz blanca hacia todas las tierras búdicas para invitar a todas esas deidades a que vengan aquí. So there has a 7 branch prayers, it's the poem, the 7 branches like create accumulation merit, purify negative karma, and dedicating for others. So that, we do the 7 branch prayer, visualizing, the wisdom deity in space. Hacemos estas 7 ramas para poder visualizar a todos los seres de sabiduría en el espacio, para acumular mérito, para disolver negatividades y purificar karma. Then this all the wisdom deity is dissolved to us. Y estos seres de sabiduría se disuelven en nosotros. So we visualizing ourselves is called, samadhi deity. Y entonces nosotros nos visualizamos a nosotros mismas como seres de samadhi. We visualize ourselves also samadhi tara. Y entonces nos visualizamos como Tara del samadhi. And then we, inviting wisdom tara and dissolving to us. E invitamos a la Tara de sabiduría a que se disuelva dentro de nosotros. Then, page 3 bottom, the last part, see, the last sentence is shows, and we think about all this space is emptiness, and within emptiness, all this space is transformed to, the Tara's pure line. Y en la última oración de la página 3, que dice desde el vacío surge la tierra sagrada, visualizamos este lugar como toda esa vacuidad, y desde esa vacuidad surge esa tierra pura de Tara. So then, this right now we call Tara Mandala. We visualize it. This
this stupa is a Tara Mandala. So long as we be in this stupa, so we are already in the Tara Mandala. Y desde esa rápida es que surge este mandala de Tara, y esta estupa es parte de ese mandala de Tara. Entonces cuando nosotros ya estamos aquí, ya somos parte de ese mandala de Tara. So usually of course, like you practice at your home, you visualizing Tara palace in your space. Si ustedes están practicando en su casa, también visualizan el mandala de Tara, la tierra pura de Tara, en su espacio. So now the stupa is already physically we built Tara Mandala. Y aquí en este estupa nosotros ya físicamente construimos un mandala de Tara. Tara, the deity Tara's palace. El palacio de Tara. So now why we need this stupa? ¿Y por qué necesitamos esta estupa? Why we have to visualize the deity's mandala? ¿Por qué necesitamos visualizar el mandala de la deidad? So reason is, we have this worldly samsara karmic imprints. Porque tenemos todas estas huellas kármicas del samsara. So we have our own house. The many, like you go to think about Mexico City, how many houses are there? Por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántas casas hay ahí? When this each houses, when you see, is create the worldly samsara karmic imprints. Y cuando vemos todas estas casas podemos ver todas las huellas kármicas que tienen todos los seres que están ahí. So that is mandala, is palace, is other hand, remove that karmic imprints, worldly, our impure house, karmic imprints removing. Y nosotros al visualizar el mandala de Tara es para remover, disolver, visualizar esos lugares como tierras puras fuera del mandala. So this deity practice is like we directly called transforming impure perception, transform to pure perception we're creating. Esta práctica de las deidades lo que hace es inmediatamente transformar las percepciones impuras por percepciones puras. So this ordinary impure home means when you see that, you mind fixation attached to that, create naturally, with samsara karmic imprints. Porque con el ejemplo de las casas, en cuanto los vemos, enseguida en el mundo ordinario y las percepciones ordinarias, ya creamos todos estos apegos, fijaciones, de todas las cosas que implican estar en el samsara y estar en una casa. Entonces lo que queremos hacer es cambiar esa percepción impura y por lo tanto disolver esas huellas kármicas. So then you see the stupa, that is the antidote or other hand, like purification, impure, the house, like samsara karmic imprint house is removing that karmic imprints. Y la estupa, solo el momento de verla, ayuda a disolver esas huellas kármicas o esas impresiones impuras. So it's called seeing liberation, stupa is. Lo que es una estupa de ver la liberación. Al momento de que la ves, ya estás viendo la liberación. So not, in this environment, how many bugs, animals, birds like live area? Many. ¿Cuántos insectos, cuántos animales viven en esta área? So even these beings seeing the stupa, they naturally create a connection to enlightening karmic imprints. Incluso para todos los animales que viven en esta área, al momento de estar cerca o ver la estupa, ya crea unas huellas kármicas en ellos. Okay, so that's why we, visualizing, and that is mandala, palace. Por eso los visualizamos en el mandala de la deidad. Then in the center of mandala is, throne, and then the Tara be in that state. Y en el centro de ese palacio, en el mandala, visualizamos un trono donde está Tara. So the point is this pillar is representative enlightening Tara form body. Y este pilar central representa la forma iluminada del cuerpo de Tara. So now this central pillar is not only Tara, like all the enlightened beings, form body and the body, speech, mind, everything.
Y no solamente de Tara, sino de todos los seres iluminados, el cuerpo, palabra y mente de todos los seres iluminados. So now we practicing this sadhana. Ahora estamos practicando esta sadhana. And we visualize in the center tam syllable. Visualizamos en el centro la sílaba tam. Tam syllable is representative our own mind, conscious. La sílaba tam representa nuestra propia mente, nuestra conciencia. And this tam syllables become effort to rising to the white Tara's form body. Y desde esta sílaba tam es que emerge la forma de Tara iluminada. So then that means that you know this ordinary mind is become transformed to enlightened mind. Y por lo tanto, esta mente ordinaria se transforma en mente iluminada. So then we are become enlightened form body of Tara. Y por lo tanto nosotros nos convertimos en la forma iluminada de Tara. Okay, so the Tara, the Yidam deity, you know, we have to discover within ourselves. La deidad Yidam de Tara nosotros la tenemos que descubrir dentro de nosotros mismos. Then where we have to discover the Tara, Yidam deity? ¿Dónde la tenemos que descubrir? The Buddha, you know. So usually sometimes we call Buddha, sometimes we call Yidam deity, sometimes we say Tara. These are all the enlightened beings. A veces le decimos Buda, a veces le decimos deidad Yidam, a veces le decimos Tara. Todas son deidades iluminadas. So this all we have to discover within ourselves. Y todos ellos nos tenemos que descubrir dentro de nosotros mismos. And then tam syllable is representative our mind conscious is become transformed to Tara's form body. Y a partir de la sílaba tam que representa nuestra mente, nuestra conciencia, desde ahí emerge la forma iluminada de Tara. Okay, ordinary our mind is become transformed to enlightened, enlightened mind. Nuestra mente ordinaria se convierte, se transforma en la mente iluminada. So then white Tara is we have a tanka here, and so that's the here says like she is white color, and all these ornaments like explained in these prayers. Y aquí tenemos una tanca de Tara blanca, que todo lo que dice aquí, de todos los ornamentos y de su forma, lo pueden ver en la tanca que tenemos aquí. Then also we visualizing the Taras, top has this another Buddha Amitabha. Y visualizamos también arriba de la cabeza de Tara, vemos la forma del Buda Amitabha. Then the Buddha Amitabha's forehead, throat and heart, like radiating Om Ahom. Y desde la frente, la garganta y el corazón del Buda Amitabha emerge luz desde el Om Ahom, Om en la frente, A en la garganta y Hum en el corazón. Okay, so we visualizing ourselves as Tara and the top is Buddha Amitabha. Y entonces nos visualizamos a nosotros mismos como Tara y arriba de nosotros el Buda Amitabha. So then our self white Tara and heart center and the thumbs like radiating again. Y en el centro de nuestro corazón está esa sílaba tam de la cual irradia luz. So inviting many wisdom deities dissolving, dissolving to us. Invitando a través de esa luz, invitando a todos los seres de sabiduría que se disuelvan en nosotros. So then there has, offerings. Offering prayer is, we create accumulation merit, and so yeah, that's the main point. Y luego viene la parte de las ofrendas, que básicamente es para crear méritos acumulativos. So letting go attachment. Soltar cualquier apego. We have a lot of attachment. That's the reason, and we take birth again. So we offering is, antidote to purification for our attachment and create accumulation merit. Porque renacemos en el samsara una y otra vez debido a todos estos apegos. Entonces, a través de estas ofrendas es que creamos estos méritos acumulativos y a través de estas ofrendas es que también disolvemos todos estos apegos que nos hacen renacer una y otra vez. Then the page 6 has a praise to Tara. En la página 6 viene la alabanza a la Madre Tara. Praise to Tara is antidote to our jealousy, egos. Esa alabanza es un antídoto para nuestras
envidias, a nuestro ego. And then they're called mantra galing after. We have to chant the mantra. Y luego viene la guirnalda del mantra, en donde cantamos el mantra. So then the mantra galing is the how to visualizing is in this book has all the way to I think page like last part somewhere. Yeah. Which page has? Oh, it's page 55. En la página 55 es como se visualiza la guirnalda del mantra. In the page 55, so it's called mantra galing. Esta es la guirnalda del mantra. So this we have to actually we visualize ourselves Tara. This we have to visualize in the heart center. Entonces la idea es que nosotros nos visualizamos a nosotros mismos como Tara y en el centro de nuestro corazón visualizamos la sílaba Tan y la guirnalda del mantra. So there has many rings, Tiene muchos anillos. The inside you see the eight directions, petals. Y también tiene estos 8 pétalos que simbolizan como la estupa aquí, las 8 direcciones. And Tara mantra is Om Tare Tu Tare Ture Soha. It's a short mantra, 8 syllables. Son 8 sílabas, Om Tare Tu Tare Ture Soha, son 8 sílabas. So 8 syllables, that's the reason in this Tara, its temple has 8 directions. Y es por eso que este templo tiene 8 direcciones. This also represents our heart center chakra, heart chakra. Porque esta estupa también representa nuestro chakra del corazón. So we visualizing this, during the chanting mantra, but it's not easy, honestly, not easy. Honestamente no es tan fácil visualizar todo esto en el centro del corazón. So that's the reason you visualize yourself as a Tara, chant mantra, then that's okay. Por eso, cuando se visualizan a ustedes mismos como Tara y cantan el mantra de Tara, está bien. So this visualization is, only who has practiced shamatha meditation, very stable, then they has ability to meditate. Otherwise, no easy. Solo que tiene una verdadera y profunda base de la práctica del shamatha puede entonces visualizar la guirnalda del mantra así. Then they have page 8 has first 2 mantras. Luego, los primeros 2 mantras de la página 8. So this first 2 mantras, blessing for mala. Son los mantras para bendecir el mala. So we have to chant 7 times. You hold the mala in the left hand like this. Sostienen su mala con la mano izquierda así. And then chant this each 7 times and below the mala and you're blessing your own mala. Luego cantan el mantra y después soplan y bendicen su propio mala. So everybody say, please bless my mala. So please chant this mantra, blessing yourself. Porque mucha gente llega con tiempo y le dice que si puede bendecir el mala, ustedes pueden bendecir el mala a ustedes mismos. Okay. So when you're practicing and you can do this blessing yourself mala. Si ustedes lo practican, hacen bien esta práctica, ustedes mismos y mismas pueden bendecir su mala. Then you can chant the mantra, like page 9 is a mantra. Y luego ya la página 9 es el canto del mantra. After mantra, much ever you can. They don't have required numbers. Like you can chant much ever you can. Y no hay un número específico de cantar el mantra. Ustedes pueden cantar el mantra las más veces que puedan. So depending on your time. Dependiendo del tiempo que tengan. Okay, so maybe you wrong the mala also very good if you can. Igual una vuelta al mala, muy bien, si pueden. Then you can chant, Om Tare Tu Tare, what we did singing with, or you just chant Om Tare Tu Tare Tere Soha. O pueden cantarlo como lo hicimos, o pueden simplemente recitar Om Tare Tu Tare. And then after there has a torma offerings. Torma offerings is just mentally, you can think about your body is a torma. And offering to our whole body is visualizing, it's become offering to Tara. Luego viene la ofrenda de torma, y es ustedes pueden visualizar que todo su cuerpo es la torma y que todo su cuerpo ustedes se lo están ofreciendo a Tara. Or you can have something, object, also possible food, anything like you mentally offering or physically offering.
Pueden ofrendar mentalmente o físicamente si quieren hacer las ofrendas con comida, lo que quieran. Eso también lo pueden hacer. Then page 10 is also offering. Luego la página 10 también es una ofrenda. I mean, visualizing Tara and the offerings. Visualizando Tara y hacer las ofrendas. Okay, so then that's finished there, you know, the self-generation, first part. Page 10 is already finished. Ahí se finaliza la parte de la autogeneración. Then page 10 is starting called front generation. Luego en la página 10 empieza la visualización frontal. This sadhana is a little longer sadhana. We have two sections. Esta sadhana tiene dos secciones, es una sadhana un poquito larga. Okay, we have another sadhana there, short one is only one section. Tenemos otra sadhana aquí que es solo una sección. So this is not that long, but not very short. That's why we have two sections. Esta no es tan larga, no es tan corta, por eso tiene dos secciones. And now is visualizing Tara is in the front. Y ahora en esta parte, segunda parte, visualizamos a Tara que está frente a nosotros. So you can visualizing yourself also Tara too. Pero también se puede al tiempo visualizarse ustedes mismos como Tara. So more focus visualizing Tara in the space in the front. Pero aquí empieza la parte en enfocarse más a visualizar a Tara enfrente de ustedes. So then visualizing Tara, also we inviting Tara and dissolve to in this front generation inseparable. Y visualizándonos a nosotros como Tara, visualizando a Tara enfrente de nosotros y que somos inseparables en este espacio. And page 12 is 13 is offering. Luego a la página 13 son ofrendas, 12, 13 son ofrendas. 14, 15 also offering. Igual la 14 y la 15. And then, so page actually 14, until page 14 is the main sadhana. Hasta la página 14 es la sadhana principal. So today you see like we chant Tibetan English. Some part we did both. I mean the Tibetan and the Spanish both. En esta parte, como vieron, algunas partes hacemos tibetano y español los dos. So we did both is like main sadhana, main practice one. We did both. Las partes que hicimos las dos es la sadhana principal. Only we did the Spanish sections that is like extra prayers. La parte que hicimos solo español son rezos extras. So extra means like you add more prayers again inside. Que le añadimos más oraciones plegarias a la sadhana. Okay, same is like we built a stupa here and then we add many different offerings, like different kind of object inside, you know. Como todos los, así como aquí en la estupa que pusimos, además de los objetos principales, muchos más objetos. So that's why it's add, you know, add more put inside there, add, right? Add more put inside again. So that's you can skip or you can chant, either way works. Entonces ustedes pueden saltarse esa parte extra o la pueden cantar, ambas funcionan, ambas están bien. See that's page 15, 16, 17. 15, 16, 17. Until page 18. Hasta la página 18. It's another add, you know, extra prayers put there. Pero también son algunos rezos extras. Then page 19 is go main sadhana again. Y luego a partir de la página 19 volvemos a la sadhana principal. So main sadhana and this page only 19. And then page is 20 is become add another extra like 21 Tara prayers. Y luego viene otra parte extra que son las felicitaciones a las 21 taras. 21 Tara prayers goes until page 31. Que va hasta la página 31. Then 21 Tara also has a short 21 Tara is page 31 and 32. Y luego en la página 31 y 32 es la versión corta de las 21 taras. 33. Hasta la 33. They also add another extra prayer. This page 34, 35, and 36. Y luego hasta la página 37 son también algunos rezos extras.
de los beneficios de las taras. So let's add the extra prayer is normally very popular prayers. Pero todos estos rezos extras que vienen en esta sadhana son rezos que mucha gente los hace muy populares. These extra prayers, normally people has memories, they chant every time, every day, do the Tara prayer, pray to the Tara. Muchos practicantes que hacen la práctica de Tara tienen todo esto memorizado. So that's always a part of extra, prayers in here. Incluyendo estos rezos extras que vienen en esta sadhana. Then page 37 is main prayer again. Luego la página 37 volvemos a la sadhana principal. And then see this page 37 has a mantra again. Donde viene el mantra otra vez. So this mantra is called front generation mantra. Y esta es la parte del mantra de la generación frontal, de la visualización frontal. So that's the reason we have two different sections of mantra. Por eso hay dos secciones del mantra, cultura frontal y la otra es la visualización frontal. And then after this we have a 7 supplication to Tara. Luego viene el 7 gracias de súplica a Tara. This prayer is a very popular prayer. Es un rezo que se hace muchísimo. Even you chant 7 supplication only, you pray Tara. Like even you don't know the other, like anything, like you using supplication, 7 supplication is only doing that prayer. Also you practice the Tara too. Si no tienen tiempo para hacer toda la sadhana, hacer solamente los 7 versos de súplica a Tara es muy poderoso y ya están haciendo una práctica muy correcta. And page 41 bottom then means sadhana again, offering. Luego en la 41 seguimos con la sadhana principal, la parte de las ofrendas. And 42 is also means prayers. And also we have a mantra here. It's called 100 syllable mantra. También la 42 donde viene el mantra de las 100 sílabas. This 100 syllables is a little bit changed, slightly changed. Cambia un poco de siempre todo el mundo se sabe. So usually we say Om Benzasato Samaya. Here is Om Aryatare Samaya. Generalmente cantamos Om Benzasato Samaya y aquí estamos diciendo Om Aryatare Samaya. So this 100 syllables, the reason is because when we practicing, maybe we don't do correctly, and sometimes visualization is incorrect. Maybe we create like another thought during the practice or this confessing. El mantra de las 100 sílabas, la razón por la que se hace es como una confesión a cualquier cosa que hayas hecho, que no hayas hecho bien durante la práctica, si hay algunas cosas que no hayas pronunciado bien, o si la visualización o la regeneración no lo has hecho bien de manera correcta. Entonces es como una confesión, por eso se hace siempre el mantra de las 100 sílabas. Okay, so the page 43, the first verses is like the meaning of their everything. Luego, el primer párrafo de la 43 es lo que es el significado del mantra de las 100 sílabas. And then, so the 43, the last verses is where the prayers are going to conclusion. It's called dissolution. Y a partir de la 43 en la párrafo inferior empieza la conclusión. The dissolution is all the realizing that is dissolved to maybe in the stupa. This called this is a special object. We dissolve to the special object. Y también es la parte de la conclusión que empieza con la disolución de la deidad en el objeto especial o en el objeto sagrado que tengan. En este caso, por ejemplo, la imagen de la deidad Tara se disuelve en este estupa. The 44 beginning verses, if you don't have a stupa in like this, then the deity is go back into Dharma Dharma state, like the pure light. Pero de todas formas, en esta parte y en la párrafo primero de la 44, aunque no tenga una estupa así o una estatua, la imagen de Tara se disuelve en la vacuidad. So they have two different choices. One is when you have a special object, you chant. If you don't have special object, you have to do this page 44
these verses. Por eso el de la 43 abajo, si se disuelve en algún objeto especial que tenga, y en la parte de la 44, en el párrafo superior, se disuelve en la vacío y se va a las tierras públicas. 45 is then, is called auspicious dedication together. Luego la 45, el párrafo de la 45 es la dedicación y todos los versos auspiciosos. The main prayer is finished there. Aquí acaba el verso principal. The other is also extra prayers. Y los que siguen de la 47 también, 46, 47, también son versos extras. Okay, these extra prayers I just mentioned to you is like normally some people not doing the sadhana practice. This extra prayer is very popular and the people pray always Tara. That's why I have extra prayers. Y estos extra oraciones son de los que se hacen para la gente que igual no está haciendo la sadhana completa y solo hace esta parte. So now we do the mantra and go into conclusion. Vamos a hacer el mantra, vamos a regresar al mantra y vamos a concluir. Om Tare Tu Tare Tere Mama Ayo Jana Benyi Pudren Kure Soha. Page 38 is chant Spanish, please. Página 38, vamos a hacer los 7 versos de súplica a Tara en español. Noble diosa, madre Tara, tú moras en el reino del no nacido, ganada tu madre. Tú que otorgas felicidad a todos los seres sintientes. Por favor, protégenos de todos los miedos. Y consciente de que ellas mismas son la batalla, mis madres vagan en el samsara permanente dominada por las aflicciones. Diosa madre, por favor, protégenos. Si el Dharma nace verdaderamente en nuestros corazones, seguiremos el significado convencional de las palabras y nos dejaremos engañar por filosofías erróneas. Diosa Madre verdadera, por favor, protégenos. Habiendo visto la naturaleza de la mente, tan difícil de realizar, no nos habituamos a ella, sino que permanecemos perdidos en actividades negativas. Diosa Madre consciente, por favor, protégenos. Debido al habitual aferramiento de la vista a la mente, que es sabiduría primordial, urbana, surgida de sí misma, permanecemos atados, hagamos lo que hagamos. Diosa de la mente urbana, por favor, protégenos. Aunque hayamos orado en la verdad última, desconocemos la interdependencia de causa y efecto. Por lo tanto, somos ciegos al significado de lo que debe conocerse. Diosa Madre consciente, por favor, protégenos. Incluso los que somos discípulos no podemos ver que todo es inseparable de la naturaleza del espacio no elaborado. Madre del despertar perfecto, por favor, protégenos. Oaya Tare Sapare Vare Argam Pade Pibe Dibe Alor Gende Neve De Shatara Desaye Soha. Homenaje y alabanza a la venerada de Madre Tara, quien libera de toda desgracia y a cuyos pies de loto todos los devas y asuras inclinan sus coronas en reverencia. Sute kayo me bawa, sube kayo me bawa,
Anerado me bava, sarvai side midrayanza, sarvai karmai sizaime, sidanshi ankureho, ha 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 ho, bangavate, aryadare mamime, aryadare pama, samaya sato. You should have to chant 3 times. We do today once only, okay? Pueden hacer, generalmente se canta 3 veces, pero hoy lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. So then page 43, only do the first verses. Página 43. Manjur yongse manjo dang dalo mongbe wange ne nomba ganji zonzo ngudro damba zowa re. Puesto que has perdonado cualquier falta que pudiera haber ocurrido debido a deficiencias en tu potencia y confusiones en mi mente, seguramente me consolarás verdaderos logros. So we have lots of different activities, that's why we cannot do the dissolution yet. Tenemos muchas más actividades, por eso no vamos a hacer la disolución aún. Go to page 45. Vamos a la página 45. Yamse zemo wanjarata lamme chube ngedokter lama laye trashi darge nindo chubaye geve donyoro jundo yo. Cuando dioses y humanos se veneran, les concede Isis como el poder real de la punta de un estandarte de la victoria. Que los buenos auspicios de los gurús y las deidades estén presentes. Que por la virtud de mi aproximación, logro y veneración, puedan los seres transitorios rápidamente lograr tu estado. So now we're going to do the daily prayer, Buddha Shakyamuni. Okay. Entonces repartimos todas las almas de la práctica diaria. And the reason is that we're going to inviting the relic into the stupa. Vamos a invitar a la reliquia en la estupa. So the relic is Buddha Shakyamuni's relic. Es la reliquia de Buda Shakyamuni. And so before inviting relic into the stupa, we need to do the practice of Buddha Shakyamuni. Y antes de invitar la reliquia, tenemos que hacer la práctica de Buda Shakyamuni.